Oi, dah live dah rupanya. Ingatkan belum live lagi. Okey. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Topik apa kita hari ni? Okey, so hari ni saya nak jawablah satu soalan. Dr. Su, kenapa ya Dr. Su selalu recommend produk BE International? Adakah Dr. Su recommend oleh kerana Dr. Su sendiri telah masuk jadi ahli dan naik up rank dalam BE, maknanya you are a leader dalam BE. Okey, saya nak cerita ya. Tengok saya. Kalau nak tahu saya ni join TikTok belumlah lama sangat lagi kan. Tapi saya dekat Facebook sejak tahun 2012, 2013 macam tu. Dan follower saya dekat Facebook memang ramai lah, 172k, 172k and rising ya. Tetapi sebenarnya Facebook dia banyak tukar algoritma ya. Sebab tu saya cuba TikTok juga, sebab algoritma TikTok masih okey banding dengan algoritma Facebook. Okey, apa yang saya nak cerita tentang diri saya. Sejak saya join BE International ni, saya dah guna semua produk BE International. Masuklah Alora satu set ya. Alora scarf, Alora bra, Alora shirt hari ni saya tak pakai, dan Alora boxer, Alora socks, Alora pants. Okey, itu satu. Nombor dua, saya sejak saya join, saya banyak guna dia punya functional food. So functional food yang saya guna, practically everything saya dah guna, and some saya amalkan, some saya tak amalkan all the time, tetapi saya akan ambil bila perlu. Alright, okay. So apa dia yang saya selalu ambil every day, almost every day? Saya ambil Bifil ya. Saya nak tunjuk ya. Saya ambil Bifil. Kalau follower saya dah follow saya lama, follower saya akan tahu bahawa saya ni ada juga masalah dululah saya ada masalah jantung, di mana saya dapati bahawa saya punya blok, salah satu daripada arteri koronari tersumbat. Okey, so bila arteri koronari tersumbat tu, kita akan dapat sakit jantung. Okey, coronary artery disease. Okey, so coronary artery disease. Okey, so saya ambil lah Bifil ni. Mula-mula saya tak ambil sebab dia memang agak mahal. Dan even masa saya first join BE, saya nak beli Shiruto pun saya rasa mahal sangat lah. Tak naklah beli binatang apa Shiruto ni. Jadi I have that attitude whereby I don't want to buy kan, because saya kata saja je barang-barang MLM ni mahal. So first saya guna, memang saya guna Alora Pants lah kan. And saya kata okay, this is a good product. Pasal apa, bila saya pakai Alora Pants tu, mula-mula dia menyebabkan some reaction kat badan saya. Maknanya jantung saya berdebar, hampir the whole day berdebar. And saya memang tak dapat nak apa, I cannot what do you call it, I tak boleh tidur. First night saya pakai yang Alora Pants, saya tak boleh tidur because dia macam affect saya jantung berdebar. And so saya terpaksa buka because I cannot use it at night. Siang saya dah pakai, dah whole day dah jantung berdebar. And then the next day saya pakai dah okay. And I found that bila saya pakai yang Alora ni, gives me energy, and lama-lama lutut saya improve. So saya kata okay, this Alora Pants memang is a good quality lah. Sebab bila saya pakai, bila lutut saya start to improve, saya kata well, this is good. In fact, saya yang daripada tak boleh squat ke boleh squat.
So I kata yes, this is a good product, sebab itulah saya ada efek yang baik. Then bila my cucu, masa tu PKP off and on. And then ada satu kali tu dia lift the PKP and kita orang semua pergi bercuti. We went to some hotel, and then my grandson, dia memang minat air, so dia mandi banyak dalam air tu. And bila dia mandi dalam air tu, dia aspirate. Kita tak perasan masa tu, dia aspirate air masuk dalam paru-paru. And the next day dia started to demam kuat, and nafas dia laju. So bila my daughter, Dr. Hannah, she is also medical doctor, so dia kata something's wrong with Ali, this is not his usual cough, lain sikit ni. So dia bawa pergi hospital, pergi x-ray, tengok dia ada one of the lobes of the lungs collapse, which means to say dia ada aspiration and tersumbat habis. So very alarming. Actually symptoms dia macam tak teruk, tetapi dia punya x-ray shows that it is more serious than we thought. Selalunya kan my grandchildren memang selalu akan on homeopathic remedy. Saya bila on homeopathy tu symptoms yang sepatutnya dramatic tak dramatic kan. So tak apa, bawa masuk, admitted. Nasib baik dia ada insurance, so admitted dekat private center. He stayed for 5 days. 5 days of course lah, was on antibiotics apa semua, on oxygen apa semua. Sampai dia dah stable, bawa balik. So bila bawa balik tu dia macam okay, but not so okay, because why appetite dia not so good, and he's still coughing. And bila my daughter check dia punya lungs tu masih juga air entry tu, maknanya udara yang masuk tu kita nampak diminish air entry, which means to say collapse tu tak expand balik sepenuhnya. And of course since dia ni peminat air, bila nampak aja air dia terjun mandi, dia demam balik. So dia demam balik second time, and then after that for the third time demam. So it's almost like every week dia akan demam baik. And of course the hospital dah identify the virus yang ada dalam badan dia adalah respiratory syncytial virus, and we know that there's a tendency, especially kalau immune system tak berapa strong, to recur, demam, come back, which means to say the virus is not fully eliminated. Buntu. So we already put him on an immune booster yang kita dah biasa. We already put him on homeopathy. He seems to recover but not. Tak habis. So finally I said, well, I am a BE member and there is this product that is supposed to be very good for the immune system. I don't know much about it. At that point in time I baru masuk, so I don't know much about it, but let's give it a try. Why not? Because we've done everything we can, and he still keeps getting demam. So I bought 1 kotak of Shiruto, telling my daughter Hannah, alah Hannah ni mahal lah Hannah, tak larat mama nak beli, tapi mama beli juga. Manalah tahu Kod Ali boleh improve on this. So kita start bagi. Kebetulan pula dia actually dia tak suka masam kan. So struggle juga bagi. Dalam masa seminggu dia punya symptoms gradually improve, and kita tengok dah sebulan dia tak demam, which is something lah. And then after that dia demam balik, and then I tanya Hannah stop giving the Shiruto. Dah habis. Okay, tak apa, kita beli lagi. So we keep giving, and finally his lungs improve so much. Dia punya yang kita rasa macam air entry reduced tu, dia punya expansion was better, everything became okay. So I said to Hannah, well, benda ni mahal but it works. So I started recommending it. And then Hannah, we buy lah, kita recommend dekat patient. So we started recommending to patients apa semua. And I also started taking the Shiruto. Of course, BE, you know, it's not just you beli benda kan. You bukan user saja. You can recommend it to people. And people can become and jadi ahli. So because of that, because I recommend, because when I recommend, because saya ni jenis yang tak cakap benda yang, I mean, I won't try to sell you something that doesn't work, right? People who know me know lah my stance. Saya kalau even orang datang, Dr. Su, can you help promote this product? Dah banyak dah datang jumpa saya. Can you help me to promote this product? Kadang-kadang I will say, flatly I will say, no, I'm sorry, I cannot promote your product. I don't think that it's apa orang kata promotable, in the sense that I ada ragu-ragu about dia punya ni. I am sorry, I cannot promote this. So I will not promote. Even though dia kata, I will pay you money, I will give you free product. Sorry, but I have my principles.
I tak boleh nak promote benda yang I don't believe in myself. And of course lah, dia pergi kat tempat lain and produk tu dah become very popular, but I still pandang serong to the product because I kata, well, daripada awal lagi I cakap there's something wrong with this product, I'm not going to change my mind, I'm not going to promote it. But of course, saya jenis yang tak suka nak buruk-burukkan, so I will not tell you what is a product that I refuse to promote. I'm just saying that there are products yang I refuse to promote because I do not believe in dia punya evidence, which is, to me, tak cukup evidence. Alright, so back to the BE products. So I started to take B-Film. When did I start to take B-Film? Sebab apa? Bila kita punya points banyak, points is kita panggil PGSV. Apa dia PGSV? SV is sales volume. PGSV is the group sales volume. So maknanya sales volume is what you buy, SV is what you buy, PGSV is what other people under you, maknanya you dah masukkan dia ahli and they are under you and dia orang beli. So bila my PGSV naik kepada 6,000 points, which means to say orang bawah saya dah beli 12,000, bukan saya seorang, ramai-ramai bawah saya beli 12,000, I get product redemption. So product redemption tak banyak lah, 600 for 6,000 point, 600. Tapi yang ni harga half of that. So I dapat redeem and I started taking. And because the product is actually a very good product juga daripada US, mahal sebab dia daripada US, dia ada, so I started checking on the ingredients. L-arginine powder dia 5 gram, banyak 5 gram. And I said, what does L-arginine do? I made a chart of it. If you want, you can PM to me and see what is the chart that I made. Apa dia punya usage, apa semua dia ada. Tomato extract, pomegranate, and then dia ada CoQ10, and then dia ada L-arginine is the main ingredient, apa semua, beetroot extract, apa semua. And I found, wow, this is a very good product. And so I started taking, and I noticed something. I selalu dapat cramping pain dekat perut sebab I daripada kecil. If you have been following my my journey, my health problems, you know that I have had colitis since I was a baby. So I sometimes get cramping pains at night. But after taking cramping pains hilang, my heart is alhamdulillah. I have already done gone to the cardiologist, check balik, is fine, and even my heartbeat terlampau laju dah normal. And I used to have a lot of missed beats, dah hilang. I'm not on any heart medication right now. Tak makan dah ubat jantung satu pun. Alright, and my BP is okay for my age. Maknanya it's not low, but it is not very high. It is just right for my age. Okay, so that is about the B-Film. Then apa lagi saya makan? Saya makan spirulina lah. Saya makan spirulina. Where's my spirulina? Okay, my spirulina tak ada kat sini. Anyway, my spirulina, I take my spirulina. Why did I take my spirulina? Because I tahulah sometimes saya punya diet tu bukanlah betul sangat. Kadang-kadang saya dapat makan yang complete meal, siap with a salad, apa semua, a lot of protein, apa semua, carbohydrate, apa semua. And some days, I laju-laju, tak sempat nak beli sayur ke apa ke, no sayur in my diet. I ambil spirulina because 5 tablets of spirulina boleh ganti sayur untuk satu hari. Because why? Dia punya vitamin, dia punya zat galian, dia punya essential fatty acid, dia punya protein tak cukup lah. Essential fatty protein tak cukup, tetapi vitamin dengan zat galian, which we don't need in large amounts, cukup. Plus dia ada antioksidan and dia boleh tarik toksin. So because of that, I take my spirulina. Okay, and the spirulina is among the cheapest product dalam BE. And actually, walaupun dia cheap, dia taklah berapa cheap banding dengan spirulina daripada syarikat lain. But you have to know why the difference. Because why? Spirulina right now, kalau you pergi ambil daripada tasik, dia tercemar. Sebab nature of spirulina tu dia macam kerang tau. Dia akan absorb toxins from the surrounding and make the surrounding cleaner. Kerang macam tu. Kerang kalau dia masukkan dalam air, dia jadi macam filter, water filter. So dia filter off the pollution in the water and dia jadi kotor, air jadi bersih. Sama dengan spirulina. Kalau dia dalam tasik, dia bersihkan tasik tapi dia sendiri jadi toksik. That is why if you makan kerang, you are actually makan water filter.
Kerang ternak tak apa. Kalau you makan kerang yang diternak dalam air yang bersih, no problem. Tapi kalau you makan kerang yang dia dekat laut, memang you makan yelah filter air. Filter air. Banyak benda dalam filter air tu. Ui, kuman banyak. Okay, so spirulina by BE International is grown in a very controlled environment. Water temperature is right. Dia punya iklim tu betul, kebersihan air tu is water yang tak ada pollution apa semua, and they grow the best quality with the best nutritional spirulina yang ada. So ada orang tanya kat saya tadi, kata, "Doktor, do I have to take spirulina for the rest of my life?" I said, well, do you eat rice for the rest of your life? Okay, spirulina is a food. It's not a drug. It's not a herb. It's just food. Okay, let me tell you the history of spirulina. Spirulina is a one-cell algae that has survived for millions or maybe billions of years, and it is the algae yang wujud sejak azali. And masa belum ada penghuni di dalam dunia ini, spirulina dah ada, dan dia yang janakan oksigen for the atmosphere. You know plants give out oxygen kan, take in carbon dioxide, give out oxygen. Kita pula take in oxygen, give out carbon dioxide. So we have a symbiotic relation. So algae, this one cell algae tu daripada azali lagi was giving oxygen to the world. And on top of that, dia jadi sumber pemakanan for the earliest creatures on earth. And it's still around, and it's still giving food to us. So it is food. Okay. Boleh, CKD stage tu boleh ambil spirulina, no problem. You start with a small amount. Just ambil macam, jangan ambil banyak-banyak tiba-tiba. Just try 2-3 biji, and then 5 is the minimum lah to get a good nutrition. Tapi saya minum saya ambil about 15 or 20, sometimes 30 tabs. Sebab dia senang je telan actually, and then kalau you rendam dalam air, dia akan dissolve, dia akan jadi solution. Just because why they chewable tablet. Of course I won't chew, I tak suka nak chew, because to me it doesn't taste that good lah. It tastes like daun-daun kan. So anyway, that is spirulina for you, and I take spirulina, yes. Why? It's very easy to digest. So you, those of you who have been following me, know that I have a colitis, which was since I was a baby, which means to say my digestion is never that good. Bererti bahawa bila saya makan makanan, belum tentu lagi dia semua akan jadi nutrisi. Much of it may be keluar balik without actually becoming nutrition for me. So I can be makan betul, tetapi tak cukup makanan. Tak cukup dalam my food, memang tak cukup. It can be that. So by taking spirulina, which is a one cell algae, tak ada cell wall. So bila kita kata this makanan tak ada cell wall, they're very easy to digest, and they're very easy to serap, absorbed. So the nutrition from spirulina can get absorbed instantly without having to undergo more perkumuhan. Tak payah, no need for enzymes to work on it, apa semua, it can be easily absorbed. Itu sebab my patient, I put them on spirulina, they are doing well, and then dia punya penyakit boleh improve, especially those who have penyakit dalam perut, because spirulina also, as I told you, nature dia tarik toksin, dia tarik toksin dan dia keluarkan toksin tu daripada badan. So orang yang ada masalah usus ni memang dia ada lebih toksin dalam badan dia, and dia punya mucous membrane tu, dia punya sel tu macam agak radang sikit, and dia susah nak absorb food well, and dia susah nak digest and all that. So bila kita bagi spirulina, dia boleh sihat sikit, soothing. So bila dah habis dia punya spirulina, dia sakit balik. Tapi dia kata, why I sakit balik? I have been eating the right food, my emotion is stable, okay, my emotion is stable, apa semua. So why dia sakit balik? So I check tengok, oh, dia punya spirulina dah habis okay, makanlah balik. Tu yang dia tanya, do I have to take it forever? I kata, well, if it's food, what's wrong if you take the food forever, especially it's a good food? Cara rawat influenza, come and see me lah. You kena naikkan immune system. Influenza is a viral punya penyakit kan. And lately ni there's a very, very virulent virus Dr. Hannah baru dapat. And she was so sick. I'm so sick. Why am I so sick? Kahak pekat, putih.
and tekak sakit for quite some time. I said, I suspect this is a form of COVID lah agaknya, because only COVID can give you that really very bad sakit tekak semua kan. Tapi dia tak check, so dia tak tahu. So finally kita on trace apa ubat yang kena bagi. It's ubat homeopathy lah. So it's actually you have to go and see a homeopath. Tapi offhand I will tell you that sekarang punya flu ni it can be treated with homeopathic phosphorus 30C, makan 3 kali sehari masa tengah teruk, dan makan daily bila nak recover. Okay, so that's my answer to you. Kalau yang hari ni punya yang demam teruk, yang kahak pekat putih sampai bila batuk sampai sakit tekak dan sakit dada, that is ubat homeopati dia is phosphorus. Okay, apa lagi yang tu apa ni? Budak setahun ada. Okay. So you bagi spirulina untuk budak setahun, ada masalah pembuangan and dicampur dengan susu baby, terus dia berak. Ya, possible because dia bagi nutrisi yang perut budak tu needed, and dia boleh bagi. Budak setahun boleh ambil dia after 6 months, dia dah tak ada contraindication untuk bagi. Tapi selalunya kalau bagi lebih daripada setahun lagi better lah kan. Ya, sebiji masuk dalam dia punya susu dia akan hancur, sebab dia is a chewable tablet kan. So you boleh blender. In fact kalau you nak buat you punya air apa semua, you boleh blender and bagi. Okay, so that is spirulina. So spirulina antara benda-benda yang saya amalkan. Actually susah saya nak ambil spirulina tau. Even though spirulina is a very good supplement, saya dah cuba spirulina daripada company lain, asyik melawan. Maknanya asyik dapat teruk. Macam ada one spirulina tu, makan dapat wheezing apa semua, tak nak baik, patut jadi kronik dan sebagainya. Rupa-rupanya di spirulina tu dia bagus, tetapi kalau kita punya badan tak bersedia, kita boleh dapat dia punya kesan macam seolah-olah dia ada side effect. So what happens after taking Leafcore? With Leafcore ni pun barang BE jugalah. It is to me a star product. Saya dah cakap pasal tu, Shirito is a star product, Leafcore is another star product. You tak boleh cari bahan yang sama yang dalam Leafcore tu dalam ubat yang support liver. Satu Malaysia you cari, even overseas you cari, you tak jumpa formula macam Leafcore yang ada 5 bahan ni. Okay, and bila kita kaji satu bahan, memang betul apa yang Leafcore buat adalah it detox, give energy to the liver, and energy to the whole body, energy to the brain, and also dia turunkan radang. Okay, energize, detox, reduce inflammation, dia upkan liver enzymes. Okay, so all that Leafcore does by the 5 ingredients yang ada. Okay, apa dia? Milk thistle, terahydrocurcumin, artichoke, French oak wood dengan broccoli seed. Very strong antioxidant properties, and then support the mitochondria, support the liver cells, support the bile. Okay, bile tu apa semua. Contraindication for Leafcore memang ada lah contraindication. Kalau you have very bad liver damage, memang kita tak boleh bagi you makan Leafcore lah. And then kalau misal kata you dapat obstructive hepatitis, jangan ambil Leafcore dulu. Reduce the obstruction ataupun betulkan the obstruction, baru boleh ambil Leafcore. Okay, so actually kalau you nak tahu more about Leafcore, you kena contact orang yang BE punya international punya agent ataupun ahli BE international untuk beli, ataupun you can directly minta ke saya. Okay, saya ada Leafcore, you can buy at retail price, ataupun you boleh masuk jadi ahli and buy at harga ahli. Macam mana nak contact saya? You klik dekat Dr. Su tu, dia ada phone number, and then daripada phone number tu you boleh WhatsApp kat saya, Doktor saya nak cuba Leafcore. Most of us need Leafcore. Saya makan Leafcore. Why I have to take Leafcore? I pun tak boleh nak cakap apa. I memang makan luar. Kalau misal kata I keluar apa semua, memang terpaksa makan luar. Even kalau macam kat rumah pun kita beli food, kita beli sayur apa semua daripada pasar raya. Tak semua pasar raya ada organik punya ni, and kita beli je apa semua. Okay, so probiotik base susu. Probiotik kenapa pula ada base susu? Probiotik memang tak ada base susu kan. Probiotik yang saya guna ialah NHF 18. Okay, dia memang tak ada base susu lah, dia kapsul. Okay, prebiotik memang tak ada base susu pun. Alright, probiotic doesn't have to have susu as a base, because probiotic is bacteria. Okay, alright.
Apa yang saya cakap tadi about spirulina, dah sudah kan. About leaf core pula. So saya cakap pasal leaf core tu, saya kata leaf core tu saya makan. Well, because my liver needs help. Sebab kita terpaksa, bukan terpaksa lah, kita tak boleh tidak akan makan banyak banyak bahan-bahan yang ada toksin yang di liver kena detox. Liver ni terbeban. Especially those who banyak makan drugs, those who banyak ambil drugs, dia punya liver memang terbeban. Sebab apa? The liver is where dia detox drugs. Kan detox drugs tu dia masuk dalam badan, dia buat kerja and then you kena buang balik. Pasal apa? Kalau you tak dapat nak buang balik kesan-kesan drug tu, dia akan jadi toksik, jadi toksins. So yang buang balik kesan-kesan drug tu adalah liver. So the liver detox. Why cannot take leaf core if we have Hep B? We can. Hep B boleh ambil leaf core. I kata very severe liver damage, you cannot take leaf core. Severe liver damage. Hep B tak ada severe liver damage. Hep B is a viral infection. Leaf core is very good. Sebab saya notice kan, those who take leaf core, dia punya virus lari keluar. How do lari keluar? Contohnya kan, katakanlah you ada chronic herpes virus yang selalu dapat pecah hidung, pecah mulut apa semua tu kan. You take leaf core, you will get an eruption and lepas tu no more. Maknanya you punya herpes ni akan hilang. But before that, they lari keluar because they were hiding in the liver. And then bila kita makan leaf core ni, the liver is strong enough to push out the virus. The virus lari keluar and cause a problem dekat tempat that usually they cause a problem. And after that, the body get rid of it. So maknanya, if you take leaf core and then you suddenly get back you punya viral infection, take Shiruto. Because kita tahu that Shiruto is a very good immune booster. And then once and for all, it won't come back, insyaAllah, Allah izinkan. If it comes back, it will come back weaker. You can take leaf core with Hep B. You cannot take leaf core if you have severe liver damage. Hep B is a viral infection. The liver might not be severely damaged and you can take. So how do you take leaf core? Before you start taking leaf core, you have to take your blood profile. So elok tu you ambil profile apa? Liver profile, kidney profile, HB, total white and lipid profile. So these profiles you ambil sesiap before you start the leaf core. 2 months after you ambil leaf core, you check balik. So what I did, after I dah check balik, I found that my lipid profile, my cholesterol apa semua improve, my liver enzymes cantik, and my kidneys, sebab I dah berumur, my EGFR was starting to go down, dia dah naik balik, Alhamdulillah. And then on top of which, of course, my kidney profile lain semua dah normal. Apa lagi improve, my blood sugar cantik, and that is not just because of the leaf core lah. I also went on a strict sugar-free diet apa semua kan. Boleh ambil leaf core untuk batuk empedu. Kalau ada batuk empedu, you can take leaf core. Yang tak boleh, kalau batuk empedu tu dah sumbat sampai you dah jadi jaundice. Obstructive jaundice. Maknanya jaundice disebabkan batu tu menyumbatkan supaya bile tu tak boleh turun ke berak jadi pucat dan muka jadi kuning. That one you tak boleh, you kena betulkan dulu. Thyroid, hypo tak ada halangan untuk ambil leaf core. Tak ada halangan, dia tidak contraindicated to take leaf core. Alright? Jadi yang kalau ada batuk empedu sampai obstruktif tu maknanya apa? Najis pucat, muka kuning. Itu tak boleh ambil. Then you got to go and see the doctor. The doctor got to remove the obstruction. Then you can take. Why? Because it will help with the healing the liver faster. Okay? So I take leaf core. What else do I take? I take Bifil. I take Shiruto bila perlu. I take leaf core and spirulina. So that is among the main thing that I am. Of course lah, because I am trying to lose a bit more weight. Not happening. Sebab lately saya ni suka makan. Alora untuk apa dok? Alora ni dia functional garment. Dia adalah pakaian berfungsi. Apa dia?
I'm wearing an Alora scarf right now. And I'm also wearing an Alora bra. I also have on Alora boxers. Hari ni saya tak sempat nak pakai pants. Dr. Aimi dia nak cepat datang klinik, so nak sarung pants tu will take me about 3 minutes. I didn't have the 3 minutes, so saya tak pakai, saya just pakai my boxers. Okay. Apa tujuan dia? Dia ni garment yang ada far infrared. Garment ni ada far infrared. Jadi bila garment ni, okay, macam mana garment boleh ada far infrared? Tak boleh lah macam tu. Silap cakap. Dia macam ni. Dalam benang ni, dalam setiap urat benang ni, ada ceramik. Ceramik tu yang ada dalam benang ni, saiz dia nano. Nano tu maknanya dia macam asap rokok tu. Kita nampak asap rokok tu, kita nampak ya, yang warna grey tu. Dia besar tu. Dia punya nano tu. So, dia masukkan this ceramik yang nano size ni ke dalam fiber. And then dia ambil fiber benang tu, serat benang tu, dia weave it into garment. Kalau yang ni dia memang elastik gitu sajalah. Tapi kalau yang pants tu dia ada diamond weave, and dia ada pressure point yang berbeza antara one part to another. Did I bring my socks? Tadi nak pakai tapi tak sempat. Hopefully I brought. Ada. I brought my socks. Okay, these are my Alora socks yang women punya ya. So kalau you tengok Alora socks yang women ni, dia ada genting kat sini kan. Kat bawah ni besar sikit, kat sini genting, and then dia punya untuk ni kan. Okay. So kenapa dia genting kat sini? This is because this is a pressure point. Dia buat kat sini genting. Kalau kita tahu reflexology, this part yang dia genting ni correspond kepada part yang orang perempuan punya pelvic organs. So dia bantu kita punya blood flow, and dia betulkan because of dia jadi acupressure dekat tempat yang perlu untuk betulkan. I really love this women punya socks. Men punya socks dia tak ada pressure point macam ni. Yang women ada. Beza dia, women punya socks ni dia nipis sikit, yang men punya tebal sikit. Harga pun lain okay. Socks ni memang dia cepat sikit berbulu. Tahu pasal apa? Pasal dalam dia punya benang tu bukan setakat benang, dia ada ceramik. Dalam tu benang ceramik. So usually orang kalau dia nak try barang Aurora, dia akan try socks dulu. Saya tak, saya terus pakai pants. Sebab socks ni dia sikit sangat. So contohnya ada orang tu dia pakai socks, dia punya circulation tak betul the whole kaki, tapi dia pakai hanya socks. Jadi dekat bahagian yang dia pakai socks tu dia okey, atas pada socks tu dia tak sakit. Dia kata mana? Taknya because you need Alora pants, but you are just wearing the socks. Of course lah macam tu. And then okay, so Alora ni dia bantu siapa? Dia bantu orang yang ada problem blood circulation, maknanya kita punya aliran darah tak berapa betul. Itu satu. Dia juga bantu orang yang ada masalah joint. Macam saya dah bagi tahu tadi bahawa saya ada masalah lutut kan. Saya ada masalah lutut, saya tak boleh nak cangkung. And of course lah, umur saya 68 plus. Dah plus dah kan. Sebab my birthday in Oktober sudah plus. So, saya tak boleh cangkung, satu. And then bila saya nak semayang, bila saya lipat tu, lutut saya tu, dia sakit. Jadi saya lipat sengit. Saya tak adalah semayang duduk. Ada orang kata, Dr. Su dulu semayang duduk. Tak, saya tak semayang duduk. Tapi saya semayang, duduk antara dua sujud, sengit. Sebab saya tak boleh nak lipat betul-betul. Tapi sekarang saya lipat dah betul, syukur Alhamdulillah. Saya lipat betul lah. Tak ada apa-apa. Liver fibrosis, sesuai ke ambil detox liver? Yes. Dia depends on the level of fibrosis. Kalau fibrosis baru nak mula, kalau you ambil, ada kemungkinan dengan izin Allah boleh reverse. But not necessarily semua orang boleh reverse lah. But there are people who have been able to reverse some degree of the fibrosis. Okay? Early stage. As I told you, severe liver damage, you makan Livco pun tak guna. Okay? Tapi kalau baru nak mula, dia boleh reverse. Alright. Ada besi, masih boleh pakai Alora, no problem. No problem pakai Alora. So this Alora, dia bagus untuk dia repair. Pasal apa kan? Pasal dia, the main thing that dia buat ialah dia pantul balik kita punya haba ke dalam badan kita. So kita kan ada haba. Semua orang ada haba. Kalau tak ada haba dah mati dah kan? So that haba is far infrared. So dia bila kita pakai far infrared garment directly in contact. Directly in contact, kita
dia akan serap kita punya, sebab ceramic nature dia serap panas. Kan kalau kita pergi makan hot plate tu dia ceramic kan. So bila kita makan sizzling tu, orang tu bawa kat kita setengah jam dia masih panas. Why? Because benda tu ceramic. So that ceramic in here, dia absorb kita punya heat and dia pantul balik. That pantulan balik tu yang far infrared tu, dia punya gelombang tu, dia akan penetrate kita punya kulit 4 cm. And because they penetrate, dia gegarkan kita punya blood cell and the water, and dia also gegarkan kita punya blood circulation. So bila dia gegarkan blood circulation, apa yang perlu blood circulation? Blood circulation adalah yang gerakkan makanan masuk dalam kita punya sel, bahan buangan keluar pada sel, and then oksigen masuk pada sel. So this all is optimized, improved. So because of that, kita punya sel dapat nutrisi secukupnya. Bila sel kita dapat nutrisi secukupnya, dapat pula buang bahan buangan. And then white blood cell dapat sampai, maknanya kita punya askar dapat sampai ke tempat berkenaan. Of course lah, everything gets better. Contohnya kalau radang dia kurang, kalau kita ada infection dia cepat baik, kalau lutut kita sakit lama-lama dia akan mula kurang sakit. Pasal apa? Pasal kita ni ada self-repair. Our body have a self-repair organism, self-repair method. So bila kita punya badan self-repair, of course lah kita akan mula sihat. Salam dok, saya selesa terasa sakit di bahagian tapak kaki. Selalu ke selesa? Tumit sebelum bahagian melengkung. Yeah, you can try. Sebab ada orang tu dia dapat plantar fasciitis. Especially Dr. Aimi, saya pun ada plantar fasciitis. Jadi kalau kita berjalan lama-lama sikit, tapak dah rasa sakit kan. So the Alora pants dengan socks memang bantulah. And then ada orang tu yang dia sakit tumit tu, dia pakai Alora socks hampir 24 jam sehari. Memang dia kata after a week dia memang ada improvement lah. I don't believe in magic lah. Tapi sebab Alora tu dia ada juga, dia punya dia akan riliskan kita punya nitric oxide. Nitric oxide ni adalah bahan semula jadi dalam badan kita, which is painkiller. Okay, painkiller. Nitric oxide is a natural painkiller dalam badan kita. Also anti-cramp. So ada orang tu dia ada trigger finger, and then dia pakai Alora arm sleeve. Dia ada arm sleeve. Within 15 minutes dia punya trigger finger improve pasal nitric oxide is released. Bila nitric oxide is released, dia natural painkiller. So pain kurang and cramp kurang. So dah boleh ni. So orang kata takkanlah pula ni macam berlakon. Tak berlakon. Memang betul benda tu berlaku. Pasal apa? Pasal the far infrared tu dia activate kita punya nitric oxide. Bila nitric oxide memang bahan semula jadi dalam badan kita yang natural painkiller and natural muscle relax. Okay, Waalaikumsalam. Ya, siapa dia? Izan ya? Izandi. Okay, Waalaikumsalam. Okay, so itu siapa tanya tadi pasal Alora tu. Okay, ada orang tanya, mahal lah, tak naklah beli. Ya, betul lah mahal. Tetapi kalau you kira, kalau you punya pants tahan 4 tahun, it can tahan lebih actually. Of course dia akan koyak-koyak, but you boleh buat darning and tampal so that you masih boleh pakai. Sebab apa? Even dia koyak dekat tempat, dia punya benang tu still the same and it will continue to act as far infrared garment. Even you dah basuh beribu-ribu kali pun dia still okay. Saya nak pergi umrah, so akan banyak berjalan. So saya tak choice, terpaksa latih berjalan agak and guna insole untuk support. Why don't you try using the Alora socks, and kalau ada budget belilah pants tu. It's worth the while. Sebab kalau you divide the price by 3 years for example, dia harga RM1 lebih satu hari sahaja. And dia bukan ubat yang you kena macam everyday kena makan ubat. Tak. Because you just pakai and that's it. Dia rawatan tanpa ubat. Okay. So because dia rawatan tanpa ubat, I don't think you can count the price as the segedebuk punya price. You kena divide the cost, the price by the number of days that you can actually benefit. Of course lah, kalau you beli lepas tu you letak dalam you punya almari cantik-cantik, dia jadi tukun, dia tak akan jadi apa-apa lah kan. Dia tak akan jadi apa-apa. Tetapi kalau you pakai hari-hari, memang macam saya pakai hari-hari, you akan dapat manfaat dia. Saya
selepas injection, COVID injection tu, saya dapat frozen shoulder tau. Saya tak boleh nak angkat tangan saya boleh angkat dengan ni je. But now Alhamdulillah saya boleh angkat sampai ke atas. Saya beli Alora shirt dan saya pakai hari-hari. Lepas I think about 6 weeks, saya pun tak perasan bila dah boleh angkat. So sekarang saya dah boleh angkat macam biasa. Before that, for 1 whole year, saya angkat dengan ni je. Because saya belum jumpa Alora, saya angkat dengan ni je. Saya dah makan ubat homeopati apa semua, saya masih boleh angkat dengan ni. Jadi bila saya tengok orang exercise tangan kan, naik atas macam ni, saya dah tak boleh buat. Macam tu saja. Thinking that is permanent, but it is not permanent. Alhamdulillah, dia dah okey balik. Okey, kalau siapa yang belum tahu tentang BE International and belum ada garments Alora apa semua ataupun nak cuba dulu socks ke apa, you boleh klik dekat nama saya Tok Dr. Su and you boleh contact saya. Okey, malam ni ada seorang yang akan buat Zoom meeting dengan saya untuk nak tahu lebih tentang produk-produk BE. Sebab dia ada masalah and dia nak suruh dia nak tinjau sama ada Alora is going to help or not. So saya ajak dia untuk Zoom meeting supaya saya boleh tahu lebih details masalah dia dan tengok macam mana yang pakaian Alora ataupun makanan-makanan macam Shiruto functional food dengan spirulina akan bantu dia. Benda ni kalau you nak consult dengan saya tentang barangan BE is free of charge. Dengan syarat you are not ahli bawah orang lain. Sebab kalau you ahli bawah orang lain, you cannot consult me for free. Pasal apa? Pasal dalam BE, kita tak boleh nak kacau ataupun kita tak boleh nak tarik ataupun kita tak boleh nak jual kepada orang yang dah jadi ahli bawah rangkaian lain. Yang ini bukan undang-undang saya. Ini undang multi-level marketing. So please, kalau you dah memang ahli bawah orang lain, tolong jangan consult saya tentang BE. Kalau you nak consult saya tentang BE as a patient and you pay your consultation, no problem. Saya masih boleh advise you tentang BE as a pesakit. Tetapi kalau you nak minta free consultation and you memang ahli bawah orang lain, I cannot help you sebab syarikat tak benarkan. If I also help you, I akan kena gantung keahlian, which is a terrible thing. Sebab that means saya kita tak dapat jalankan perniagaan BE semasa kena gantung. So once kita kena gantung, kita tak boleh nak jalankan perniagaan BE, kita tak boleh dapat bonus dan kita tak boleh dapat apa-apa manfaat keahlian, termasuklah kita tak boleh nak attend meeting dan sebagainya. Dok, Bifil boleh elak bypass. Saya tak dapat nak janji Bifil boleh elak bypass, tetapi ada orang yang sepatutnya dah bypass tetapi lepas dia ambil Bifil, doktor buat reassessment dan dia kata tak payah bypass. Ada. Offhand saya tak boleh nak bagi tahu siapa-siapa, but I pernah nampak ada orang bagi testimoni whereby doktor dah buat appointment untuk nak buat bypass, tetapi bila check balik lepas dia dah amalkan Bifil untuk sebulan dan dia tak perlu untuk bypass. Kalau diverticulitis sesuai makan apa ya? Kalau diverticulitis, dia adalah radang kepada usus besar. Memanglah you kena makan prebiotik and then you kena ambil probiotik dan you boleh juga ambil Shiruto. Okay, and spirulina. Sebab spirulina akan tarik all the toxins and kurangkan radang, and then Shiruto dia akan betulkan radang tu sebab dia adalah macrophage enhancer dan dia akan betulkan kita punya sel darah putih bernama macrophage. So okay, probiotik, prebiotik, spirulina and Shiruto. Okay, diverticulitis. And you must make sure buang air besar you okay. By hook or by crook should be okay. So you bolehlah ambil magnesium oil ke ataupun you minum juice organic, prune juice organic dan sebagainya. Alright? Alright, okay. So apa lagi nak tanya? So kalau tak ada apa nak tanya, saya dah cerita tentang apa? Banyak dah saya cerita kan. Saya cerita tentang Livcore, saya dah cerita tentang Alora, saya dah cerita tentang Bifil, spirulina dengan Shiruto. Satu lagi saya nak cerita ialah tentang Slamil Pro. Ini lunch saya ni Kang. I'm going to take this for lunch. Why? Sebab apa? Dia adalah high protein. Tadi saya dah cakap kan, dan saya selalu bagi tahu bahawa
kita yang dah berumur dan kita yang ada masalah pengharaman, kita makan daging apa semua, natural apa semua, berumur 3 tahun dan ada autism. Sesuai apa? Spirulina is the most important thing for autism. Pasal apa? Dia akan betulkan neurotransmitter dekat otak. Okey, tapi kalau autism, saya galakkan jumpa saya. Sebab dalam rawatan homeopati banyak yang kita boleh buat untuk autism. We have a lot of remedies that can help people who have autism. Saya dah banyak kali cerita tentang pesakit saya yang ada di Thailand, di mana dia ada high functioning autism, seorang dan seorang lagi global diri, both have improved a lot. And dia memang bagi maklum balas kat saya. Tetapi dia dah pesan kat saya, you can share to your patient but you cannot share on social media. Sebab tu saya tak pernah share dia orang punya WhatsApp tu yang bagi tahu improvement, sebab saya diamanahkan untuk tidak bagi tahu. Saya dah minta izin kat dia, dia kata no, not on social media. Tetapi dia boleh. Kalau sakit buah pinggang yang dah dialisis, nak pakai apa? Alora lah. Alora is the best. Selalunya patient yang on dialisis, bila dia guna Alora Garment, dia letih lepas dialisis tu kurang. Jadi orang kalau dah dialisis, dia tahulah lepas dialisis tu tak boleh nak buat apa, lempeng aja. The whole day long dia dah tak boleh nak buat apa. The next day pun belum tentu sihat. Tetapi if you are on Alora pants and then Alora shirt apa semua, lepas dialisis you boleh buat kerja macam biasa balik. Okay. Magnesium cup baik ke tidak? Magnesium cup susah nak hadam sayang. Dia carbonate. Carbonate ni dia almost indigestible. So you get very expensive urine and it's not going to be absorbed very well. Dia kalau nak magnesium, you nak makan sama ada magnesium chloride atau yang magnesium oil tu magnesium chloride lah kan, ataupun magnesium citrate ataupun magnesium amino acid chelate. Alright. So kalau buah pinggang dialysis, Alora Garments very important, yeah. And you can take a little bit of spirulina as well. Alright. Okay, so I was back to this one. So, apa yang jadi lepas saya makan Selenium Pro ni, the thing is that before you makan, you tak tahu what to expect kan. So, saya cuba jugalah, because why? Macam mana kita nak bagi tahu kat orang apa benda ataupun kita nak recommend kat orang kalau kita sendiri tak pernah mengalaminya. So, I have to take lah. That's why every supplement, every functional food saya yang dulu makan. So, saya ambil Selenium Pro ni without expecting anything. And then I found that my gait ataupun my jalan tu improve. And my kekuatan tangan improve. Saya nak bagi tahu orang tua macam saya ni, kita kalau orang ikat ketat-ketat, kita tak boleh nak buka tau. Even drinking bottle kita susah nak buka. Pasal apa? Dia punya masa ni dah tak kuat. But sekarang ni Alhamdulillah saya dah boleh buka balik drinking bottle. You just imagine lah, you nak botol air nak buka tu pun dah payah. That's why, because why? Bila kita umur 40 ke atas, kita dah mula alami muscle loss ataupun sarcopenia. Tapi syukur Alhamdulillah, when you take diet yang ada protein yang senang serap, as what is in Selenium Pro. Selenium Pro ni ada dua bahan ya. Satu is ISP, isolated soya protein, yang mana proses yang dibuat tu tidaklah dia melibatkan chemical. Tetapi untuk ISP yang ni dia paling minimal dan paling tak bahaya punya chemicals. Plus dia ada protein daripada sejenis beras yang high protein. Okay, bukan beras biasa lah, beras yang special. Okay, so because of that, bila saya makan ni, saya punya penghadaman kan not so good because I have this IBS, colitis. So bila saya ambil yang ni, dia serap well, rupanya dia improve balik saya punya muscle. Provennya bila saya timbang, my muscle mass and skeletal muscle mass very good, dia kata very healthy. Okay, tak ada masalah. Alright. So saya dah cerita banyak Saya dah cerita pasal kesan baik. So the question yang saya tanya, kenapa doktor recommend Bang BE? Sebab dengan produk-produk BE untuk saya dan keluarga saya, kesihatan saya dan kesihatan keluarga saya, termasuklah kesihatan suami saya dan cucu-cucu saya, banyak mengalami pembaikan. Sebelum tu saya memang pakai juga banyaklah juga jenis suplemen sana suplemen sini, tetapi agaknya kualiti yang produk-produk BE International ni agak tinggi. So because of dia punya high quality, and of course dia banyak buat dia very carefully buat satu-satu produk tu, dia research lama Livco 5 years sebelum dia keluarkan dah ada formula dia, dan dia dah cubakan banyak orang, dia dah dapat data, barulah dia release. Even
benda ni saya dah notice that dia register. Sebab apa? Bila dia register dengan NPRA, akan ada kan, oh ni produk BE International yang daftarkan. Dah 1 year dah nampak dah benda tu, tapi dia tak keluar-keluar. Sebab they want to make sure benda tu ada kebaikan yang sepatutnya, barulah dia keluarkan. And of course BE Livco tu first time dia keluarkan, dia buat dia kilangkan dia pas Livco kilang dia kat Malaysia ya. Bahan dia daripada 3 negara, tetapi kilang dia kat Malaysia. Okay, kilang dia kat Malaysia, White Heron apa semua, is a good kilang with a very good GMP. Tapi produk ni, bahan dia founder sendiri pergi cari daripada 3 negara, Spain, US and India. Tetrahydrococaminoid daripada India, which is because it produces the best kunyit and with the process yang patented. And then broccoli seed, patented juga, is from the US. And from Spain we have the 4 negara actually. Spain you have the milk thistle and the artichoke, and all are patented. And of course you have French oak wood, which contains the extract called roburin. It is from France. So 4 negara. Okay, 5 bahan daripada 4 negara dikilang di Malaysia. Dan saya dah check ya, kalau you nak beli satu-satu French oak wood, broccoli seed memang jarang kita dapat. Kita selalu dapat broccoli sprout. Of course broccoli seed yang paling banyak sulforaphane tu, so paling banyak yang antioksidan yang perlukan. And then artichoke dengan milk thistle memang the best and patented is from Spain. Okay, and itulah macam apa ni, rajinnya founders dia pergi travel the world, dia pergi tempat-tempat yang buat tu, and they make sure that produk tu is very high punya quality. And bila Livco was tak ada stock, jadi back order, memang tercengang masing-masing. Sebab now you have got to go to the and you have to make the new order from those same places. Kalau kita alah boleh je ambil milk thistle, banyak je orang jual milk thistle. No, founder tak nak. Founder nak ambil the best. So if yang dekat Spain tu, kalau dia kata okay, ni milk thistle ni tengah duk harvest, belum ada baru, kita lah kena tunggu. Pasal apa? Dia tak akan pergi ambil tangkap muat daripada China ke mana ke. Dia akan make sure that it is still the same quality as the original one. Okay? Right. Okay, so there are still 40 of you observing this. Dia kan, my previous live yesterday, yang ada 1.7k viewers and plus banyak comments, I dah muatkan balik the whole live ke YouTube. So kalau you nak tengok balik, because that one yesterday was very good in a sense that saya cerita tentang pemakanan and how to make sure that you are eating properly. Okay, and saya nak cerita pasal eating properly ni is very important. Tadi saya ada a few days ago, saya ada pesakit yang mana bila saya check tengok dia punya blood report dan saya check tengok dia punya symptoms, it's because dia makan tak betul. Walaupun dia boleh makan betul, sebab dia bukanlah sibuk kerja sampai tak dapat nak masak semua, dia memang masak sendiri dan sebagainya, but still dia makan tak cukup. Why kita boleh tengok? Sebab bila kita tengok dia punya vitamin D level tak cukup, ni dia tak pernah keluar kat matahari, whereby dia boleh keluar kat matahari, things like that kan. So kita tahu that dia ada kaitan dengan pemakanan. So maknanya it is very very important for you to eat properly. Bukan setakat tu saja. If you have problem penghazaman, you memang kena add functional food. I kata you have to add the functional food. Why? Because your body cannot digest enough. Macam saya, I eat my proteins. Memang I make sure I makan daging apa semua. But still, my muscles lemah. But when I added this, which is a high protein, easily absorbed, muscle saya dah kuat balik. And I started giving this to my mother, who is 89 years old. Which saya pegang, Mak kurus tapi lembik. Maknanya muscle mak ni dah tak kuat. Okay? Right. Okay, so I think I've answered all the questions. So I will be downloading the whole live, and I akan letak dekat
YouTube. So kalau you nak link YouTube saya, you boleh PM saya dekat Tok Dr. Su ni. Okay? InsyaAllah jumpa lagi bila saya ada masa. Salam sejahtera. Jom sihat bersama Tok Dr. Su.